It's time to take a look at our history of the week, Throwback Thursday, as today we're going to be learning about the Armistice Agreement, 정전협정에 대해서 알아보려고 합니다. 오늘은 한국전쟁 정전협정 70주년이 되는 날인데요. 1953년 7월 27일 국제연합군 총사령관 클라크와 북한군 최고사령관 김일성, 중공인민지원군 사령관 팡더하이가 3년간 이어진 전쟁을 끝내고 휴전을 하기로 협정을 맺었습니다. Today marks the 70th anniversary of the Korean War Armistice Agreement on July 27, 1953. The United Nations Command's Supreme Commander General Mark W. Clark, North Korean Army Supreme Commander Kim Il-sung, and the Chinese People's Volunteer Army Commander Peng Duai reached an agreement to end the 3-year-long war to sign a ceasefire. 이날 이후로 같은 민족끼리 죽이는 끔찍한 전투가 끝나고 6.25 전쟁도 정지되었죠. Now, this agreement ended the terrible battles where people of the same nation killed each other, and the Korean War, also known as the 625 War, 6.25 War, was put on pause. 1950년 6월 25일 북한의 기습남침으로 시작된 한국 전쟁은 이제 전쟁 시작 일로부터 약 1년 뒤인 1951년 7월 10일부터 본격적으로 휴전 협상이 시작되었는데요. 협정이 체결된 것은 1953년 7월 27일이니 협상이 시작되고 나서 이제 2년이나 지나서 겨우 협정이 체결된 거죠. 그 사이에서도 슬프게 또 전투는 계속 벌어지고 있었습니다. The Korean War, which began with a surprise attack from North Korea on June 25, 1950, started serious armistice negotiations around a year later on July 10, 1951. Now, this armistice agreement was signed on July 27, 1953, which means it took 2 full years after the negotiations started for the agreement to be signed. Sadly, during this time, the war still continued. 이렇게 협정이 늦어진 가장 큰 이유는 포로 문제였습니다. So the biggest reason for the delay in the agreement was the issue of the prisoners of war. 서로 잡은 적의 포로들을 몇 명이나 풀어줘야 하고 얼마나 교환할지에 대해 말싸움이 오고 갔죠. Now, there were arguments over how many enemies, prisoners each side would release and how many should be exchanged. 이거야말로 신경전이죠. I mean, talk about a psychological warfare. 그 와중에도 전투는 계속 일어나면서 실시간으로 전선의 지도는 바뀌고 있고 그렇기 때문에 누가 얼마나 더 양보해야 하는지에 대한 싸움은 더더욱 멈출 수 없었습니다. And even amidst these discussions, the war still continued, with a frontline map still changing in real time where the borders would go. So the fight over who should give up more would never cease. 전쟁을 계속하면서도 한편으로 협정을 계속 이어나가게 되는 이 이상한 상황 끝에 결국 70년 전 오늘인 7월 27일 정전협정에 서명하게 되는데요. The strange situation where the war continues, while on the other hand, the negotiations for an agreement continue, ultimately led to the signing of the Armistice Agreement on this day 70 years ago. 정작 가장 중요한 당사자인 우리 대한민국의 서명은 이 정전협정에 적혀 있지 않았습니다. However, the signature of the most important piece of the puzzle, South Korea, was not included in this armistice agreement. 왜 그런 걸까요? Why would that be? 잠시 노래 듣고 와서 알아보겠습니다. We'll find out after a song. Here's Christina Aguilera, Ceasefire. It's time to take a look at our continuation of the Armistice Agreement, 정전협정에 대해서 알아보고 있는데요. So we left off with why South Korea was not included
in this agreement. 이제 대한민국 정부와 국민들 입장에서는 휴전이나 정전협정 같은 것은 있을 수 없었어요. 북한 땅까지 모두 하나의 대한민국이 될 때서야 비로소 전쟁이 끝날 수 있다는 입장이었죠. Now, from the perspective of South Korean government and its citizens, there could be no armistice talks or agreements. I mean, the stance was that the war could only end when the entire Korean peninsula becomes one unified Republic of Korea, including the North Korean territory. 하지만 유엔군의 모든 군사 권한이 넘어가 있던 약한 대한민국에게는 그 말을 행동으로 옮길 힘이 없었죠. However, weak South Korea, where all military authority had been transferred to the UN forces, lacked the power to act on this statement. 그래서 결국 대한민국이 참여도 하지 않은 자리에 UN, 북한, 그리고 중국 대표 사령관들이 함께 서명한 것이 지금의 정전협상문입니다. So in the end, the armistice document was signed by representatives of the UN, North Korea, and China without South Korea's participation. 그래서 협정에 적혀있는 한국어의 표기법은 북한식 표기법을 따르고 있어요. I mean, that's the reason why in the Korean notation of the agreement it follows a North Korean style, a North Korean spelling, North Korean grammar. For example, 이제 국제연합이라는 단어가 두음 법칙을 따르지 않고 국제연합이라고 쓰이는 것만 봐도 그렇죠. Now, the fact that the word 국제연합 is written as 국제련합, not following the rule of word initial sound change is evidence of this as well. 그래서 이 협정으로 인해 남북의 적대 행위는 일시적으로 정지되지만 전쟁 상태는 계속되는 휴전 상태에 들어갔고 남북한 사이에는 비무장지대와 이제 군사 분계선이 설치되었습니다. So as a result of this agreement, hostilities between North and South Korea were temporarily suspended, but a state of armistice, not peace, was established. Then the demilitarized zone known as the DMZ and the military demarcation line, the MDL, were set up between the North and South. So we do have a question here. 아까부터 계속 궁금한 것이 있는데요. 휴전은 무엇이고 정전은 뭘까요? What's the difference between 정전 and 휴전? 이제 정전은 전투 지역에서 적대 행위가 일시적으로 멈추는 경우를 말해요. 그래서 영어로는 truce 또는 ceasefire라고 부르는데요. 반면에 휴전은 당사자 간의 합의에 따라 적대 행위를 전면적으로 정지하는 것을 말한답니다. So in English, 정전 is translated to ceasefire, which refers to a temporary suspension of hostilities in a combat zone. It's an agreement between the parties involved to stop fighting for a specific period. And on the other hand, 휴전 is translated as an armistice, which involves a more comprehensive and formal agreement between the parties to cease all hostilities altogether. 이렇게 협정이 체결되었지만 종전, 그러니까 전쟁이 끝나는 것이 아닌 멈출 정의 전쟁 전자를 쓴 이 협약은 아직 공식적으로는 한국 전쟁이 끝나진 않았음을 알려줍니다. Now, although the agreement was signed, this agreement, which uses the character for war and stopping, 종전, tells us that the Korean War hasn't officially ended. We're only at a ceasefire. 그래서 평화로운 일상에 우리는 이 사실을 잊고는 하지만 전쟁을 멈추고 이 평화를 위해 힘써준 분들의 희생을 잊지 않은 시간이 되었으면 좋겠네요. We tend to forget this fact in our peaceful daily lives, but probably would be best to have a moment to remember the sacrifices of those who worked hard to stop the war and achieve the peace that we have. Here's John Lennon, Give Peace a Chance.